Hier, à l'Assemblée générale des Nations unies, par le vote d'une résolution à une majorité écrasante, malgré même l'emploi à plusieurs reprises d'armes chimiques, c'est cette logique de guerre qui continue de prévaloir. C'est pourquoi nous avons tenu, avec Cheikh Mohamed et Frank-Walter Steinmeier, à réunir aujourd'hui nos proches partenaires, ceux qui soutiennent véritablement depuis le début l'objectif d'une solution politique à la crise syrienne. Nous l'avons rappelé dans une ambiance dramatique à l'occasion de cette réunion ce matin. La première urgence, c'est l'urgence humanitaire. Nous sommes déterminés à soulager les souffrances d'un peuple confronté depuis plus de 5 années à une guerre barbare. Et nous le redisons avec force, l'urgence, la priorité à Alep et dans le reste du pays, c'est l'arrêt des combats, c'est l'arrêt des bombardements et l'acheminement de l'aide humanitaire à toutes les personnes qui en ont besoin. Nous continuerons d'apporter un soutien à tous les acteurs qui, sur le terrain, viennent en aide à ceux qui souffrent. Et nous pensons particulièrement à l'action des casques blancs. La communauté internationale se doit de faire preuve de vigilance et d'exigence à l'égard du régime et de ses soutiens. Que deviennent les gens qu'on force à quitter leur ville détruite? Où mènent ces regroupements dans des camps et quel en est l'objectif? Quand s'arrêtera cette politique qui s'apparente à un nettoyage confessionnel où l'on écarte les habitants pour en implanter d'autres au risque d'alimenter encore davantage les tensions ultérieures? Quels réfugiés ou déplacés voudront revenir sans assurance que ce ne soit pas au péril de leur propre vie? Quelle paix si c'est la paix des cimetières? Ça, ce sont les questions que se posent en particulier tous les amis de la Syrie, mais aussi tous les réfugiés par millions dans les pays voisins, en Turquie, en Jordanie, au Liban, mais aussi en Europe. La deuxième urgence, et elle est pour nous essentielle, c'est de définir les conditions d'une vraie transition politique qui soit apte à garantir l'avenir d'une Syrie pacifiée et une Syrie unie dans sa diversité. Il faut donc que des négociations reprennent sur des bases claires dans le cadre de la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Et nous avons constaté, et en particulier par la voix de Riyad Hijab, président du Haut Conseil pour la négociation, que toutes les parties prenantes doivent rappeler publiquement leur disponibilité à négocier dans le cadre validé par le Conseil de sécurité et la communauté internationale. Et ce que M. Hijab nous a dit, c'est que l'opposition qu'il représentait ce matin est prête à reprendre les négociations sans précondition. C'est donc une offre de négociation, une offre de paix considérable qu'il faut prendre en compte. Et la troisième urgence, c'est de poursuivre la lutte contre le terrorisme, à commencer par la lutte contre l'État islamique, contre Daesh. La bataille d'Alep et ses cortèges d'Europe ne visent pas tant à abattre le terrorisme qu'à tenter d'éradiquer toute contestation politique. Elle vise surtout à consolider par la violence un dictateur honni. Elle a pour but de liquider des opposants, beaucoup plus que de lutter, ce que nous faisons nous contre Al-Nosra. La vraie bataille contre le terrorisme, elle se joue ailleurs. Elle ne se joue pas à Alep, elle se joue notamment en ce moment à Mossoul, où les forces irakiennes paient le prix fort, et elle doit se jouer également à Raqqa, comme la France le demande depuis longtemps. Et ces batailles qui sont décisives pour la sécurité de tous, et en particulier la nôtre, ce ne sont pas ceux qui massacrent à Alep qui les mènent, c'est nous dans le cadre de la coalition internationale. Enfin viendra le temps de l'indispensable reconstruction de la Syrie. Nous le souhaitons le plus vite possible, après des années de guerre, après la destruction presque totale d'un pays, par la volonté d'un homme, pour les besoins d'un régime. Cette reconstruction, elle imposera la participation de toute la communauté internationale, et en particulier de l'Europe. Mais je le dis aujourd'hui solennellement,
Cette intervention, ce soutien, et en particulier financier, ne sera pas possible si une transition politique crédible n'est pas engagée conforme aux principes de la résolution 2254 du Conseil de sécurité. L'Union européenne y aura le moment venu toute sa part, je le répète, mais la France n'acceptera aucun engagement qui aurait pour conséquence simplement de sauver le régime. Nous voulons reconstruire la Syrie pour permettre à tous ceux qui l'ont quitté à cause de la guerre de pouvoir y revenir et y vivre en paix et en liberté et en sécurité. Je vous remercie. Frank? Ja, verehrter Herr Kollege, lieber Jean-Marc, wir dürfen uns ganz herzlich bedanken dafür, dass du uns zu einem Thema nach Paris eingeladen hast, über das wir seit vielen Tagen und Wochen intensiv arbeiten, mit anderen auch streiten und das uns mit Blick auf die Bilder und die Nachrichten, die wir insbesondere seit Wochen und Monaten aus Aleppo bekommen, zu Herzen gehen. Es fehlt uns ja mittlerweile sogar die Sprache. Es fehlen uns die Worte dafür, um zu beschreiben, was in Aleppo tagtäglich stattfindet. Das Leid der Menschen ist unermesslich. Die Menschen leiden täglich Todesangst. Wir sehen die absolute Zerstörung der Stadt. Und mit Blick auf die Zukunft denkt jeder von denen, die in Aleppo noch sind, ans Überleben des nächsten Tages. Viel weiter reichen die Gedanken nicht. Jean-Marc hat eben darauf hingewiesen, in einer solchen Situation ist es moralische und rechtliche Pflicht, an die erste Priorität zu denken. Und die erste Priorität muss sein, das Leiden dieser Menschen zu lindern mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Das ist humanitäre Hilfe. Und ja, viele, die geschrieben haben, unsere bisherigen Versuche, humanitäre Hilfe zu leisten, sind gescheitert. Jedenfalls bezogen auf Aleppo. In anderen Regionen des Landes waren wir Gott sei Dank erfolgreicher. In Aleppo nicht. Aber das darf eben nicht bedeuten, dass wir deshalb unser Bemühen aufgeben. Die Menschen leiden weiter und deshalb haben wir auch die Gespräche an den letzten beiden Tagen in Hamburg während der OSZE-Tagung in vielen kleineren Formaten genutzt, um auszuleuchten, gibt es noch einmal neue Ansatzpunkte, um das zum Erfolg zu führen, was wir in der Vergangenheit nicht geschafft haben. Und lieber Jean-Marc, ich bin froh darüber, dass wir heute in Paris zusammengekommen sind, um noch einmal auszuleuchten, gibt es noch Chancen darauf, wenigstens Kampfpausen zu vereinbaren, die es uns ermöglichen, humanitäre Hilfe an die notleidende Bevölkerung zu liefern, und können möglicherweise aus mehreren Kampfpausen auch ein Waffenstillstand entstehen. Selbstverständlich konnten wir das heute unter denen, die hier in Paris vertreten waren, nicht vereinbaren, aber alle haben die Dringlichkeit, die Notwendigkeit dieses Vorhabens unterstützt, und deshalb darf ich, lieber John, auch sagen, dass wir heute natürlich auch mit gespannter Erwartung auf die Gespräche, die parallel zu unseren Treffen hier in Paris laufen, dass wir mit gespannter Erwartung auf die Gespräche in Genf schauen. Zu den Vorbereitungen, die zu treffen sind, und zu den Themen, die wir in den letzten Tagen immer wieder diskutiert haben, die insbesondere in den Gesprächen zwischen Amerikanern und Russen eine Rolle gespielt haben, gehört auch die Öffnung von Korridoren, über die der Bevölkerung, vor allen Dingen aber den bewaffneten Gruppen, die Möglichkeit gegeben soll, aus Ost-Aleppo abzuziehen. Dieser freie Abzug muss gewährleistet sein, und wir fordern das Regime, aber auch Iran und Russland auf, Menschen aus der Kampfzone gehen zu lassen und diejenigen, die gehen, dann nicht außerhalb der Kampfzone zu verfolgen, zu verhaften
oder ihnen Schaden zuzufügen. Und Jean-Marc und ich sagen das insbesondere mit Blick auf eine Gruppierung, die wir gerade erst in der vergangenen Woche mit dem Deutsch-Französischen Menschenrechtspreis ausgezeichnet haben, die Weißhelme, die unter großen Gefahren in den letzten Wochen und Monaten Einsatz gezeigt haben, um Verletzte zu bergen und ihr eigenes Leben dabei riskiert haben. Wenn Russland, Iran und das Regime darauf verweisen, dass es immer noch radikale Kämpfer in der Stadt gibt, Gruppierungen wie Al-Nusra und die mit ihnen zusammenarbeiten, dann wird man das nicht bestreiten können. Aber ich sage auch von hier aus nochmal, die Anwesenheit von Al-Nusra-Kämpfer kann keine Rechtfertigung sein dafür, eine ganze Stadt in Schutt und Asche zu legen und die Kämpfe in der bisherigen Form schlicht und einfach weiterzuführen. Wir haben heute auch über die militärische Situation gesprochen. Die militärische Situation hat sich in den letzten Tagen, in den letzten Wochen zugunsten des Regimes verändert, jedenfalls bezogen auf Aleppo. Aber die heute hier um den Tisch versammelt waren, haben ebenso klar gesehen, dass selbst wenn Aleppo fällt, das wird kein Ende der Kämpfe sein. Sie werden an anderer Stelle in Syrien weitergeführt werden, dann möglicherweise eher mit terroristischen Methoden als in der militärischen Konfrontation. Deshalb soll sich keiner Illusionen machen, es wird am Ende kein Weg daran vorbeigehen, dass man Rückwege sucht in Verhandlungen über eine politische Lösung. Und deshalb sage ich hier zum Abschluss meiner Bemerkungen auch nochmal, es ist unsere Pflicht, als diejenigen, die wir in der Außenpolitik Verantwortung tragen, die Tragödie in Aleppo und anderswo in Syrien nicht nur zu beklagen, sondern gerade wegen der objektiv bestehenden Schwierigkeiten weiterhin nach Möglichkeiten zu suchen, diese Tragödie zu beenden. Dazu gehört, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die sich schuldig gemacht haben, auch von Kriegsverbrechen. Und dazu gehört auch, eine Haltung einzunehmen, die sagt, viele mögen Aleppo oder vielleicht sogar Syrien schon aufgegeben haben. Wir haben es jedenfalls nicht. Und deshalb werden wir, die wir hier stehen, weiterhin nach Möglichkeiten für einen Ausweg suchen und mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, über Kampfpausen, humanitäre Hilfe, hoffentlich einen Waffenstillstand, wieder auf einen Weg zu kommen, der politische Verhandlungen möglich macht. Vielen Dank. شكرا في البداية أود أن أشكرك صديقي جان مارك إيرو على الدعوة التي تأتي في هذا التوقيت الهام، وأشكر أصدقائي جون كيري وفرانك والتر شتاينماير على المشاركة في هذا الاجتماع، المشاركة البناءة. طبعا يأتي هذا الاجتماع في توقيت حرج، وتكرر موضوع هذا التوقيت الحرج للأسف لمدة 5 سنوات، وفي كل مرة تأتي اجتماعاتنا نقول في وقت حرج. هذه المرة سوريا تدمر بالكامل وحلب تباد، الشعب السوري تحت النار في كل مكان وفي كل المدن. ربما حلب تأتي في المقدمة وتأخذ هذا الزخم الإعلامي، ولكن كل مدن سوريا اليوم معرضة للدمار للأسف من قبل هذا النظام الفاقد الشرعية وحلفائه والتنظيمات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي بدأت تخلط الأوراق في سوريا. اليوم أكدنا في اجتماعنا على أهمية إيجاد حل سياسي ورفضنا للحل العسكري، وهذا الرفض دائما في كل اجتماع أو في كل مناسبة لنا كدول داعمة للشعب السوري ولمطالب الشعب السوري في تحقيق حريته، يأتي هذا الطلب بأن لا يوجد حل عسكري في سوريا، والحل في سوريا حل سياسي.
ولكن للأسف يظهر أن الطرف الآخر ما زال يراهن على الحل العسكري، حتى ولو كان ثمن هذا الحل العسكري هو إبادة شعب بالكامل. طبعا ما حدث من جرائم إبادة ومن جرائم ترتقي إلى جرائم الحرب في الفترة الأخيرة في حلب شيء مرفوض من قبل كل الأديان والأعراف والقوانين الدولية، ويجب أن لا يظل المجتمع الدولي صامتا عن مثل هذه الأفعال، ونشدد على أهمية أن يكون هناك محاسبة لمرتكبي مثل هذه الجرائم. للأسف حلب ما زالت تقصف بالبراميل المتفجرة وبالسلاح الكيماوي، ولم النظام لم يحاسب في السابق وغير محتسب للمحاسبة في الوقت الحالي، ومستمر في سياسة الحصار والتجويع، وذلك لتفريغ المدن السورية من الشعب السوري ومن المعارضة أو المعارضة المعتدلة، ومن ثم يبقى الخيار للشعب السوري أما التطرف أو النظام، وهذا الأمر يجب أن يكون مرفوض. لذلك نؤكد على أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار والعودة للمفاوضات، لطاولة المفاوضات، لأننا ما زلنا نؤمن بالحل السياسي، ولكن قبل ذلك يجب أيضا النظر للوضع الإنساني الذي يمر به أشقائنا في حلب وفي كافة المدن السورية، ويجب أن لا يكون العامل الإنساني هو عامل مساومة للحصول على مكاسب عسكرية أو مكاسب سياسية. ناقشنا كذلك في الاجتماع هو التزامنا كدول، والتزام أيضا المعارضة السورية التي التقينا برئيس الهيئة العليا للمفاوضات خلال اجتماعنا بمحاربة الإرهاب. ومحاربة الإرهاب التي يوجد لدينا نحن كالتزام دولي لمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل داعش والنصرة، ولكن أيضا يجب أن لا ننسى أن الإرهاب هذا نتيجة لإرهاب آخر، وهو إرهاب النظام والميليشيات الطائفية التي تحارب معه. فلذلك يجب أن لا يكونون في أقل مستوى من المحاسبة عن التنظيمات الإرهابية الأخرى. ونحن نؤكد التزامنا بمحاربة الإرهاب في سوريا، ونؤكد على أهمية وحدة سوريا وعلى أهمية الحل السياسي. ونرى أن المخرج الهام من اليوم أننا نحن كمجموعة دول داعمة للشعب السوري وداعمة لمطالبه دائما ندفع في اتجاه الحل السياسي، ودائما ندفع في اتجاه الحلول السلمية وتلبية المطالب الإنسانية في أسرع وقت ممكن. شكرا. Jean-Marc, thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. And I particularly want to express our gratitude, all of us, for your gathering us here in Paris for this very, very important conversation. And we appreciate your passionate concern and your leadership. And I thank you personally for that. And I'm very grateful to Frank-Walter Steinmeier and to Mohammed Al-Thani, foreign ministers of Germany and Qatar, for joining us in this effort to try to do more than wring our hands and express frustration, which is a difficult task diplomatically. We assembled here to talk with urgency about what additional steps, if any, or what creative mechanisms could be employed after a number of years now of different attempts to be able to try to bring the parties together to end the bloodshed, to stop the carnage, the horrific war that is taking place in Syria. Let me just start on a positive note about something, if I may. Jean-Marc mentioned the ever-present challenge and urgency which Paris and France understands only too well, and that is the need to defeat Daesh, ISIL, even as we are involved in trying to manage this civil confrontation in Syria with respect to the Assad regime and the opposition, and to balance
other equities that are complicated, the gap between Iran and Saudi Arabia, the challenges of sectarianism in the region, and the overflow from Iraq. This is complicated. If it weren't complicated, we would have resolved this 3 or 4 years ago. But there are many forces at play, all of them with different agenda, different interests. The one interest that is universal, which is shared by the United States, all of our allies here, and all of the allies in the 68-nation coalition, including people who aren't in the coalition, like Iran or Russia, is the determination to defeat Daesh, ISIL. And as we begin the days of wrapping up the Obama administration, I want to make it crystal clear that we have made enormous progress in that regard. In some ways, not as fast as any of us always wanted to, but significant progress. The communities like Ramadi and Tikrit and Fallujah, others have been liberated, and people have been able to return to their homes. More than 55% of the territory that was taken by Daesh is now liberated. And everybody knows that the effort to liberate Mosul, which was the self-anointed head of the caliphate, is well underway and making progress. And I am personally confident, without question, that based on the shrinking of space for Daesh, based on the cutting of their financing, based on the foreign fighter recruitment, which was at about 1,000 a month and it then dropped to about 500, now is a trickle because of the squeeze on their leadership. Very significant portions of the upper level of leadership have been eliminated from the battlefield. I can say with confidence, as I've said many times, and with the same confidence, Daesh is going to be defeated. And as we press against Boko Haram and Al-Shabaab and other entities in the world, I think all of us, those members of the coalition who have been working together, can be pleased with progress being made, though all of us would like to move faster, and the world would like this to move faster. That said, we convene today over this vexing challenge of Syria, and our message and our objectives here are clear. The indiscriminate bombing by the regime, which violates international rules of law, of war, in many cases crimes against humanity and war crimes, needs to stop. And those who support it, those in Moscow and elsewhere who have supported it, should do their utmost to bring it to a close. A meaningful ceasefire needs to be reached for a number of reasons. I'll go into them in a minute. But it also has to do so on a basic humanitarian basis to allow humanitarian goods to flow and permit civilians who want to be able to depart the scene of this warfare, who are caught in the middle, who have little choice, and who should not be used as human shields by either side. It is vital for those people to be able to make a choice to leave if they want to. And it is only a matter of fundamental human decency that they be allowed to leave. Now, all parties, the basic agreement that we all, who assembled as the ministers representing the countries of like-minded, our like-mindedness understands that we need to get to the negotiating table because that is how you, in fact, effect a political solution. Now, the fact is, and I think you know it, that in recent days we've had another of a series of conversations with Russia. Foreign Minister Lavrov and I have met several times, as well as conversations with Special Envoy de Mistura and with the ministers represented here in an effort to try to find a way to reach an understanding about how to save the city of Aleppo, how to save the people who are there innocent, who want to be able to move out of the line of fire, and to give a choice to the opposition, to the fighters, as to whether or not they want to stay or whether they want to be able to leave safely.
in order to prevent the complete destruction of the city and those remaining in it. And I would say to the opposition that we understand their challenge. We understand what they are fighting for. We understand their bravery, their courage in fighting against extraordinary odds. They don't have airplanes. They don't have helicopters. They don't have large artillery. They are fighting greatly outnumbered and greatly outpowered. And in order to make peace, people with power, people with the extraordinary excess of power, need to often take the first steps and the bigger steps in order to express confidence and build confidence in the capacity to change things. So our teams, along with representatives from the United Nations and other international organizations, are meeting in Geneva today. And they will meet very shortly in order to try to flesh out the details of a possible, I emphasize, possible way of trying to save lives. Save the lives of everybody, fighters, people who are innocently caught in between. And I'm hopeful that these talks could try to find a way forward, though I cannot stand here and tell you they will. Now, what is it that complicates these talks? Well, here it is. Fighters who are being bombed and who have been mercilessly prosecuted by the Assad regime in ways that, as we all know, defy the laws of war, don't trust that if they indeed agreed to leave to try to save Aleppo, that in fact it will save Aleppo, or that in fact they will be, in fact, unharmed and free to move and able to go to a destination where they also will not be immediately attacked. The choice for many of them as they think about it today is die in Aleppo or die in Idlib, but die. That's the way they see the choice. And it seems to me that the regime and Russia have a fundamental responsibility here, that if they are trying to effect a genuine transition and a genuine reach to get to the talks in Geneva, and a genuine cessation of hostilities to permit people to move, they need to provide guarantees and allow guarantees to be put in place that make certain that people are not marching into a massacre. Now, that's pretty simple and straightforward, folks. And that's what makes this complicated. I'm hopeful that we can find some progress as we go forward. This is the hardest kind of diplomacy because it's not diplomacy where we are a combatant directly, or France, or Germany, or Qatar, but we're individuals within the country are the combatants, and they have to make a decision for themselves as to what it is that they choose to do. So we believe that we need to give the opposition forces and civilians alike the opportunity to leave Aleppo, and that if particularly the fighters were to leave, with a commitment that the regime is genuinely ready to go to the table and negotiate in Geneva, that they are prepared to negotiate a transition according to the Geneva Communique, and that they will, in fact, uphold a ceasefire to permit this, then it may be possible to move forward. But this is not a one-sided decision. It's not something where the opposition can just decide, okay, we're ready to go. The regime, particularly, because it hasn't indicated this at any time in this entire conflict, and Russia need to guarantee that they're willing to take the steps to give confidence to people that this is a different moment and a different move. Now, we discussed this morning that if this fails, and if the bombing does continue, and Aleppo falls to the regime, and by the way, it's been no secret to anybody involved in this as to what the strategy was going to be of Assad and Russia with respect to Aleppo. It's been no secret that this was what they've been seeking to do, and we all knew that ultimately this test would come, and we knew the difficulties of the opposition prevailing in it. But if Aleppo were to fall,
every one of us here knows, as does every person in Syria, that the war does not end. It will not end. In fact, it may even create more jihadis and more people who are more committed to seek revenge and to try to continue to prosecute their interest. So we believe that rather than embolden the opposition, rather than encouraging its backers to keep fighting, attract more extremists, create another wave of refugees fleeing the country, Russia and Assad have a moment here where they are obviously in a dominant position. They have an ability to be able to show a little grace. And sometimes in diplomacy, a little grace goes a long way. I want to emphasize that if Aleppo were to fall, that does not move you closer to a political negotiation, a negotiated settlement. And that is, according to every single person involved in this, the only way to end the war. The war doesn't end militarily, because you can't share power that way. You can't solve the problem of the opposition that has been seeking a voice in governance. You can't fulfill the mandate of the Geneva Communique unless you have a negotiation. So I urged, I'll speak for myself, I urged Dr. Hijab and the opposition to think about how they could help save Aleppo and save the lives of many people by being willing to negotiate, not any concession, not a capitulation, not giving in, but actually start what we have been unable to start for these years, which is a genuine discussion about the political solution, about the transition, about the new constitution, about election, about the Syrian people being able to do what we have promised they could do in both communiques from the ISSG and what we promised at the United Nations Security Council, that the Syrian people will decide the future of Syria. Now that has to guide us. This is the lone path to peace in Syria. And none of the parties to this conflict should accept a bloody fight to the end that continues to place civilians under siege and at risk. So that was our central aim in coming here today. And with the efforts in Geneva, informed by the discussion here today, and I will certainly communicate to Sergei Lavrov the conclusions and the predominant feeling of the people who assembled here today, I believe there could be a way forward, but it really depends significantly on big choices, magnanimous choices, choices of a genuine peaceful spirit that might come from Russia and at the urging of Russia, and I would hope the insistence of Russia would come from the Assad regime. So I reiterate my thanks to our colleagues standing here today. I'm particularly grateful for their partnership in this effort to try to bring this travesty in Syria to a close. Merci, John. Question? Two questions? Yes. Yes, Karen DeYoung from the Washington Post. Secretary Kerry said yesterday, and repeated again today, that the world was tired of meetings. He said he himself was tired of meetings, and many of you have pointed out the fact that over many of these years of meetings, you haven't really changed the situation on the ground. Syria is being destroyed, more people are dying, and these meetings haven't seemed to accomplish very much. I wonder if you can tell us specifically what you accomplished today and what your level of optimism is that it will actually make a difference. And also, Secretary Kerry, I wonder if you could tell us what your expectation is for some kind of results to come out of the meetings in Geneva. Thank you. I think the only piece that I'm being asked about per se, I think, is the expectations out of Geneva.
I have no way to predict the expectations on Geneva. I mean, my expectations are pretty constrained because I think issues were raised here in the meeting today that we will need to raise in the meeting in Geneva that will take a little moment for people to digest and see if we can get a decision or two regarding some of these ideas that were put on the table here. What was accomplished here today was a clarifying moment with respect to how people see the options in front of us and a consensus, I think, about some of the things we would like to see happen, specifically getting to the talks now, but doing so in the right circumstances, doing so in a way that respects the choices that the opposition has to make, that does so with guarantees, that lays out. So I think there's a clarity to how we could go forward that came out of this meeting, and that's what we wanted to do, bring like-minded people together in order to build a consensus about the difficulty of the choices that we face. And I think we have that by and large. Doesn't mean everybody agrees with every choice, but it does mean we understand what those options are. And we will put those on the table shortly in Geneva. Thank you. Hello. Secretary Kerry, this week we've seen President Obama lifting the restrictions on weapons being provided to some groups in Syria. What assurances do we have that those weapons won't fall into the wrong hands, as we've seen happen in the past? And also, with regards to the evacuation of civilians, what measures are in place to pressure some of the rebel groups who have been accused of not allowing some of the civilians to leave those areas? Well, let me deal with the second part first. It is true that there have been some occasions where certain elements of opposition have, excuse me, where certain elements of the opposition have threatened people who were going to leave, and in some cases prevented humanitarian assistance from being delivered. That is a very serious offense also. And we have taken steps with respect to anyone we have communication with. We don't have communication with all of these groups. There are different countries and different players engaged in that, but we have relayed to everybody that is absolutely unacceptable behavior, and we would not support anybody who engages in that activity. With respect to weapons falling in the hands of groups, I'm not going to go into the details of the measures being taken, but I can just assure you that that is very carefully vetted. It is distributed only in cases where we have confidence, and there are certain measures taken to guarantee that certain things on an ongoing basis cannot, in fact, remain dangerous. So let's just leave it at that and say that we are very cognizant of this challenge. So that's Oui, Monsieur Hérault, une dernière question. Liseron Boudoul pour TF1 Télévision Française. Vous avez parlé à juste titre de disparition de civils interpellés, arrêtés par le régime syrien, voire d'exécution. On a maintenant des témoignages qui arrivent toutes les heures. Comment peser, et cette question peut aussi s'adresser à Monsieur Kerry, à Monsieur Steinmeier, comment peser concrètement sur le régime syrien dès maintenant pour que ce phénomène stoppe? Là, il y a des discussions à Genève que John Kerry vient d'évoquer. Il a dit lui-même. Garantie pour la population civile qui veut partir. Quelle garantie absolue on leur donne de ne pas être massacrés en sortant, ou d'être exécutés, ou de subir des règlements de compte. Et quant aux combattants qui veulent partir, c'est la même chose. Donc c'est maintenant que les choses se jouent. Mais moi, ce que je vais vous dire franchement, le régime, grâce à ses soutiens, l'Iran et la Russie et les différentes milices qui les accompagnent, eh bien, il est effectivement en position de force à Alep. Ça, c'est le constat. Tout le monde le fait. Mais, puisqu'on sait, et tous l'ont dit ici, que l'objectif, c'était de reprendre Alep, mais en quoi la reprise d'Alep, avec en plus son cortège de victimes et de massacres, va résoudre la crise syrienne? Certains pensent que c'est la fin de la guerre.
Mais ce n'est pas la fin de la guerre. La guerre va continuer. Le terrorisme est encore plus encouragé. Les groupes les plus radicaux se sentent plus forts. Et quel est l'intérêt? Et donc la question que nous avons posée, et nous partageons la réponse, c'est la nécessité de sortir du piège dans lequel se trouve la Syrie aujourd'hui avec ses soutiens, et de reprendre le plus vite possible. Et j'insiste sur le fait que l'opposition de M. Riyad Ibjad, représentée aujourd'hui, est prête à reprendre la négociation sans précondition. C'est ça notre priorité. Alep, les civils, la population, l'aide humanitaire, sauver la population, mais c'est aussi reprendre le processus politique. Parce que la Syrie qui joue un rôle, la Russie qui joue un rôle déterminant dans cette situation. Si la Syrie n'avait pas ce soutien militaire, il y a longtemps que l'armée syrienne serait tombée, aurait échoué. Mais que veut faire la Russie? Veut-elle assurer toute seule la sécurité dans cette région, la sécurité en Syrie? C'est une responsabilité énorme. Et si elle prend cette responsabilité, alors elle sera seule. Elle devra en assumer toutes les conséquences. Elle ne pourra pas compter sur nous sur quelque reconstruction que ce soit. Et en tout cas, il y a une réponse qui n'est pas la nôtre. C'est la réponse des Syriens déplacés, qui sont 10 millions, et réfugiés, qui ne pourront pas revenir en Syrie parce que les conditions ne seront absolument pas réunies pour assurer leur sécurité et leur liberté. Donc, on en revient toujours à la même question. La stratégie de la guerre totale n'a pas d'issue. Et si nous sommes réunis, c'est vrai que nous discutons, que nous pouvons avoir des points de désaccord sur tel ou tel aspect, mais sur ces points essentiels, c'est-à-dire tout faire pour recréer les conditions de la négociation à Genève, c'est notre priorité. Il n'y a pas d'autre voie que celle de la transition politique. Et donc de s'inscrire dans le cadre de ce que la communauté internationale a déjà décidé, la déclaration de Genève et la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Il n'y a pas d'autre issue possible. Voilà, merci.